La voz del misterio. Bienvenidos a La Voz del Misterio. Hoy les traigo la fascinante historia de Harry Price. ¿Sabéis quién es este hombre británico? Bueno, para los que lo conocéis, habéis oído hablar de él o no sabéis quién es, les aconsejo que no se pierdan este capítulo porque les va a sorprender. Bueno, no voy a adelantar mucho, pero les voy a decir que este hombre británico fue escritor e investigador y, bueno, no se lo pierdan. Les voy a dejar con una entrevista que le hicieron hace más de 40 y 50 años para que vean un poco mejor, para que entiendan un poco mejor la historia de Harry Price. Les aconsejo que pongan los subtítulos en su canal de YouTube, en el vídeo de YouTube, y nos vemos a continuación. Espero que les guste. What is psychical research? A popular opinion says that it means going to seances, holding hands in the dark, singing hymns, and perhaps getting in touch with your dead relatives. But in this, popular opinion is only partly correct, because it is confusing a psychical research with a spiritualism. A psychical research is a science, and is rapidly becoming an exact science. Its object is to ascertain by exact experimental methods how far the alleged phenomena of the seance room can be brought into line with normality. These phenomena, which are produced by people who claim abnormal powers and who call themselves mediums, can be divided into physical and mental. The mental includes clairvoyance, psychometry, the direct voice which spirits are supposed to produce at seances, and similar manifestations. The physical phenomena includes telekinesis, or the abnormal movement of objects without physical contact, the poltergeist phenomena you read about in connection with haunted houses, and similar manifestations. There is an idea that the study of alleged abnormal phenomena is quite modern, but that is not the case. People have been interested in psychic phenomena from the very earliest times, and even the literature of the subject is very old. In our research library of some 12,000 volumes, we have books going back right to the 16th century. I'll show you one or two. For instance, here is one here
written by Louis Levata. It is called Of Ghosts and Spirits Walking by Night, and this must be the very first book printed in English which deals with a survival as we know it today. I'll show you another one. Here is one written by Oliver Goldsmith and deals with the famous Cock Lane ghost. The extraordinary part of this book is that it describes a séance in a girl's bedroom exactly as if it might have been written yesterday. But modern research proceeds on vastly different lines to what it did in the 16th century. We now require a fully equipped laboratory, which I'll show you. If a man comes to us and says that he can produce abnormal phenomena, then we test him by instrumental means. We have a number of special instruments for this purpose, including a dictaphone, a cinematograph projector and cameras, X-ray apparatus, infrared, ultraviolet, and many others, such as microscopes, etc. Now here are some very ingenious slates which I have taken out of our museum of such objects. Now these slates are very ingenious. Here you see a pair of simple slates, but not quite so simple. And when I tell you I gave £8 for them, you will know that there is a reason for the cost. A touch of a spring and you notice that they are covered with writing and a drawing of an alleged spirit. Here is another exhibit from our museum. Apparently it is a very well-made mahogany box, which I will proceed to lock. Now that, to all intents and purposes, is locked fast. But by touching a screw here, one can open the box, whether it is locked or not. This is the kind of thing that some fraudulent mediums use, although not, of course, under any scientific control. I will now show you the very ingenious mechanism of this box in detail. You will see that the staple has been caught in the lock. Of course, the staple has come from the lid. When I close the box again and replace this pin, you'll notice the box is again locked. I will now unlock it, and of course the staple is back in the lid again, although it would defy anyone to find where a mechanism was hidden. We get some extraordinary investigations to do, but I think the most extraordinary was the opening of Joanna Southcott's famous box. This box was opened at the Church House, Westminster, in 1927, and a wave of excitement passed through the audience as I cut the steel bag. The box contained the most extraordinary collection of objects. Here is a wire puzzle, very ancient puzzle. Joanna Southcott's nightcap, very curious. A dice box, but what Joanna wanted with a dice box I can't say. A lottery ticket, number 382 for 1814. I'm afraid it didn't win anything. A horse pistol. An ancient purse full of really very valuable coins. This is the most interesting exhibit. Books, several books as a matter of fact, and a piece of paper printed on the Thames, February the 3rd, 1814. Well, I have shown you the very curious contents of that box, but I'm afraid that there was nothing in it which Joanna Southcott said would save the nation in a time of emergency. Well, you have seen our laboratory, and we are now back in the library, which is also our science room, where all our tests are held.
I will now show you our latest piece of apparatus. Here is a box like a sentry box, which is made to test an alleged clairvoyant or thought reader. This man stated that he could find hidden objects in a room. So we had our suspicions that he found these objects by watching the audience or by getting indicia from the movements of the audience. So we had this box made so that we could cover up portions of a person's anatomy, a part at a time. For instance, that's panel number 1. We found that our theory was correct, because when the person who knew where the object was entirely hidden in this box, the clairvoyant failed. He could not find the hidden object. Now here is a totally different piece of apparatus. If a man comes to us and says that he can make objects move without physical contact, we try this table on him. This table is in 2 portions. It's really a cage within a cage, and the center portion rises. We hoped it would rise by psychic power, but unfortunately we have never got it to rise by those means yet. But this is a fraud-proof table. Inside the table are various musical toys, like a toy piano and the panpipes, etc. The 8 panels in this table can only be moved by opening this flap and putting one's hand down into the table. Therefore, if we get any of these musical toys being worked upon while we are sitting round the table, and the flap is closed, then we know that the noises have been caused, or rather the movements have been caused by abnormal means, and we proceed further with our investigations. So you see that psychical research means a good deal of knowledge about many things, but we are progressing. Not only are we progressing, but orthodox science is taking a very keen interest in the subject, and already many universities in various parts of the world, as for instance at Leiden in Holland, Duke University in America, Johns Hopkins University in America, and more recently a group connected with the University of London has been formed, and it is hoped that some information will be derived from our experiments. In conclusion, I do earnestly hope and trust that any of you who come across cases of hauntings, poltergeists, unusual happenings of any sort will communicate with me, care of the Movito News. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? Espero que sí. Es increíble cómo hace más de 50 años ya las mentalidades de las personas empezaban a cambiar. Bueno, pues como han podido comprobar, Harry Price fue un escritor e investigador paranormal británico. Nació el 17 de enero de 1881 y bueno, pues fue considerado por muchas personas como el precursor de las investigaciones paranormales. También fue considerado como el primer cazafantasmas de la historia. Se dedicó durante un montón de años a investigar a personas fraudulentas que afirmaban tener poderes o haber tenido alguna experiencia paranormal. Harry Price fue una persona normal, tuvo una educación normal, una formación básica, sin grandes lujos, pero desde muy temprano empezó a desarrollar sus habilidades como ilusionista. Le apasionaba el mundo de la magia, coleccionaba libros de magia, pero como no podía ser de otra forma, muy temprano volcó todo su interés en el mundo del oculto, en el mundo del paranormal. Harry Price empezó a desarrollar su talento muy pronto. A la temprana edad de 15 años ya escribía obras de teatro. De hecho, hubo una
una obra de teatro que dejó fascinada a la gente. Relata una terrorífica historia que vivió en sus propias carnes. Relata cómo vivió un poltergeist en una casa encantada en su lugar natal de nacimiento. Cuenta como un amigo y él se adentra en una casa embrujada y empiezan a vivir fenómenos extraños. Y tuvo la gran suerte de poder fotografiar a un ente que apareció durante su vida. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, pues por aquel entonces las cámaras había que cargarlas con magnesio y se pasó de la cantidad de magnesio que tenía que poner y la foto salió velada. Entonces no era tan fácil sacar una fotografía como ahora. También, varios años más tarde, volcó todo su interés en la arqueología, en su lugar natal de nacimiento, donde vivió antes de casarse con Constanza María Caballero. También ganó la vida como un hombre normal. Fue periodista para los periódicos de esta ciudad y como vendedor en una fábrica de papel. En 1922, Harry Price se une al Círculo Mágico, donde se convierte en un mago aficionado experto. Esto le coloca en muy buena posición y le da mucha fama porque poco a poco se va dedicando a realizar investigaciones paranormales. Bueno, y en 1922 realiza un gran descubrimiento, un gran logro para la psíquica, porque desenmascara a William Hope. William Hope, como han podido ver, afirma haber fotografiado a un ente, a un fantasma. Si ves la fotografía, da bastante buena impresión, pero Harry Price consigue desenmascarar a este farsante. ¿Cómo lo hizo? Pues bien, se lo cuento. El William Hope se dedicaba a difundir esta fotografía y cuando Harry Price lo descubre, empieza a investigar. ¿Qué es lo que hace? Trabajaba en una fábrica de papel. El sello de su fábrica de papel lo puso en una de estas fotografías, lo cual hizo que descubriera que estaba realizando un montaje entre dos fotografías y que no era cierto que había realizado William Hope una fotografía de un fantasma, sino que era una superposición de dos imágenes. Price nunca pierde el interés por la magia de escenario, pero un día un hecho que le ocurrió le cambiará la vida para siempre. Harry Price acude a una sesión de espiritismo con Willy Schneider. ¿Quién era Willy Schneider? Era un famoso medium de la época. ¿Y qué ocurrió? Pues les cuento. Harry Price afirma haber vivido en sus propias carnes auténticos fenómenos paranormales. Es entonces cuando empieza a acudir a más sesiones de espiritismo con otra famosa medium llamada Stella Krasnow. ¿Y qué ocurre? Pues a partir de entonces afirma vivir auténticos fenómenos poltergeist, que más adelante empieza a dejarlos reflejados en sus libros. Price tuvo su propio laboratorio de psíquica, llamado Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica, gracias al cual pudo aportar al mundo de los fenómenos paranormales multitud de pruebas y artículos de sus investigaciones. En este laboratorio, en sus investigaciones, logró desenmascarar a muchísimas personas fraudulentas, personas que afirmaban poder mover objetos con la mente, o otras personas que afirmaban expulsar ectoplasma por la boca. Sí, a todos les consiguió desenmascarar, aunque también Harry Price vivió en sus propias carnes bastantes fenómenos paranormales, gracias al cual nunca perdió su creencia en los fantasmas, en los entes o en los fenómenos paranormales. Por eso le gustaba tanto desenmascarar a aquellas personas que mentían. Price tuvo una muerte trágica y rápida. El 29 de marzo de 1948 murió instantáneamente de un ataque al corazón. Pero todo su trabajo no fue en balde.
todos los amantes del mundo paranormal tuvimos mucha suerte, porque la mujer viuda de Price donó todas sus investigaciones, artículos y ensayos a la Universidad de Londres. Bueno, pues hasta aquí la historia de hoy. Espero que les haya gustado la vida de este primer cazafantasmas de la historia. Si les ha gustado, no olviden suscribirse y darle a like, y no se pierdan el capítulo de la semana que viene. Ya les digo que no les va a defraudar. Buenas noches, amantes de lo paranormal.